this one. এই ছবিটা কিসের ব্যাকগ্রাউন্ড? মনে করো এটা হচ্ছে একটা কোশ্চেন নাম্বার 1, ঠিক আছে? এই যে প্রসেসেশন মোশন চ্যাপ্টারে। সো এখানে আছে হচ্ছে এক নাম্বার কোশ্চেনের মার্কস স্কিমও আছে, এক্সামিনার রিপোর্টও আছে। সো এই হচ্ছে মার্কস স্কিম, এই হচ্ছে এক্সামিনার রিপোর্ট। যেটা পড়লে তোমরা বুঝবা যে এখানে কি লেখা ছিল বা প্রমাণ কি কভার করছে ইত্যাদি ইত্যাদি। Question number 2 to mark scheme was examination report আছে. There are certain questions which are going to come across which don't have mark scheme, some questions which don't have examination report. For example, number 3 only comes with 3E. It means I could not find the mark scheme of this question in the internet or any other places, so I could only provide the examiner's report. For example, some other question over here, for example, question number 5, we only have the mark scheme. We don't have any examiner's report, which means I could not find the examiner's report of this question. These are pretty old questions, that's why I couldn't find those resources. But somewhere beyond this point, you're going to have the M's and E's for pretty much all the questions. M stands for the mark scheme, E stands for the examiner's report. It goes on like that. I discussed last class how are you supposed to use these resources for your understanding. You should go on along this point and eventually it should start make sense to you. So it's a handful. You don't have to learn all of it at once. Don't even try to learn all of it at once. You don't have to, and I highly recommend that you don't. Seriously, I highly recommend that you don't try to do that. আর হচ্ছে আর কি আচ্ছা এখানে আর তেমন কিছু নাই। এরপর হচ্ছে পেপার 2 ওয়ার্কশিট আছে। পেপার 2 ওয়ার্কশিট তোমরা কনফিডেন্টলি করতে পারবা, আস্তে আস্তে চ্যাপ্টারগুলো আমরা করতে থাকবো। আর অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট তোমাদেরকে আরো একটা জিনিস দিছি, যেটা তোমাদেরকে এখন আমি পড়ার জন্য একটা টাস্ক দিব। যাদের কাছে আছে ফিজিক্যাল জিনিসটা তারা ভালো, ওখান থেকে পড়তে পারো। যাদের কাছে নাই তাদেরকে একটা পিডিএফ দিচ্ছি, তাদেরকে পিডিএফ থেকে কিছু জিনিস আজকে ক্লাসে পড়তে দিব তোমাদেরকে। সেটা হচ্ছে গেল কই, one of the other things that you did come across was the learner's guide. এই জিনিসটা তোমাদেরকে আমি দিছি। সো এই জিনিসটাতে কিছু জিনিসপত্র আছে। এখানে ইম্পর্টেন্ট পার্টটা হচ্ছে যে হাউ টু ইউজ দিস গাইড নিয়ে কিছু জিনিসপত্র আছে। অল্টারনেটিভ প্র্যাকটিক্যাল পেপারটা কিরকম হয় সেটা নিয়ে একটা ছোটখাটো পেজ আছে। ইটস জাস্ট আ সিম্পল পার্ট। দেন কামস দিস পার্ট। দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ ইউর সিলেবাস, এক্সামিনেশন অ্যাডভাইস। এই জিনিসগুলো টিপিক্যালি teachers ask the students to read these stuffs before they are about to start their exam, appear their exam. But I highly recommend that you should come across this at the beginning of your syllabus so that you should know what are the habits that you should develop to get good marks. So আমি এটা ইমিডিয়েটলি এখন তোমাদের ইয়াতে দিয়ে দিতেছি, কি বলে তোমাদের মেসেঞ্জার দিয়ে দিতেছি। I want all of you to go through these pages, এইটা এবং তারপরে এইটা, তারপর হচ্ছে এই যে এইটুকু পর্যন্ত। I want all of you to go through this and start asking me questions about them. যাদের কাছে ফিজিক্যাল কপি আছে এটা এখান থেকে পড়া শুরু করো right now. যাদের কাছে নাই just wait 1 minute, I'm gonna transfer it to you. আমার চ্যানেলে আসা লাগবে না, পুরোটা পড়া শেষ করবা। I'll give you 10 minutes of time just to finish reading this. এটা আমি তোমাদেরকে হোমওয়ার্ক হিসেবে দিতে পারতাম, বাট I want you kids to actually present this in the class, read this in the class. That's why I did not share it as a homework. এটা একটু নামাও সবাই, নামায় এটা পড়ো 10 minutes. I'm pausing the recording because এই 10 minutes কোনো কথাবার্তা হবে না। So let's go for part by part. What are the stuffs that didn't make sense to you for the examination advice? Tell me by piece. Say the general advice এর মধ্যে সবকিছু বুঝা গেছে? If you have questions, Yes sir. if you have any questions, raise your hand. I'll take questions one by one. Don't start talking everyone all together. Okay, Ishaq, follow. The second half of revision should be an active process, that is you should be doing things, not just sitting. Eta. Acha, revision should be an active process. You should be doing things, not just sitting and reading a book. Acha. What this means that make your revision productive by making it interesting and fun. Make notes, revision cards, and mind maps. Revision should be an active process. What they are saying that, let's say you have studied the chapter, let's say this chapter, Newtonian mechanics, kinematics, and motion. You have studied this up.
you know this well enough. While you'll be revising, you should try writing down short notes or portions of the part that you find interesting, or that you feel like that you're rediscovering them. You feel like that you do not remember that this was in your brain, but evidently you did read it, but you don't remember it. So you should highlight those parts. You should write those things down for a couple of practice times. And as you're revising, you should also try to redo the maths that those were done in the class, or do some other type of similar maths in that process. Just having the note in front of you and reading as a storybook is not going to be very fruitful for you. I mean, utilize that resource for a better understanding by actually indulging in the process, not doing everything that you did, at least do some part to make your revision more fruitful towards you. Does that make sense? Yes, sir. Acha. Arif, bolo. Yes, sir. I have one question that, sir, could you go to the third last point? There is written that try timed question so that you can learn to answer quickly. But I didn't understand the meaning. Beautiful question. Try timed questions so that you can learn to answer quickly. This is actually more relevant to the earlier bullet. Working through the past paper questions is the very best way to complete your revision. This helps you to know the type and style of questions to expect in the examination. This bullet is talking about what content you are gonna facing. But to be able to respond to that content, to those questions within the stipulated amount of time that you're gonna get in your exam hall, you should also try to make your answers within that time frame. Now, what kind of time frame are we talking about? I mean, if I put it into perspective, let's say, if I go for your paper description, which we don't have in this paper, in this booklet, but you already know this thing from syllabus. I did not give you a syllabus because I personally feel like that compared to the basic syllabus, the revision checklist is a more useful and usable version. That's why I did not give you the syllabus, but you can essentially access any of these from the CIE website or anywhere else. These are very much available resources. For your paper 1, you're going to be coming across 640 MCQ questions to be answered in 1 hour, right? Which means you will be answering 40 questions in 60 minutes. So for every question, you have 60 divided by 40 minutes, which means about 1 minute 30 seconds. That's an average time frame. Which means if you're starting out to start up a paper 1, let's say if you don't plan to do the whole thing, if you plan to do half of the questions, let's say 20 questions, you should have a mindset to be able to finish those 20 questions within 30 minutes. For each question, you should be taking about 1.5 minutes. Now, this is not an exact science because there are always questions which are really easy and there are questions which are hard. For example, there will be questions that which of the following is a vector quantity. Chatta quantity naam dewa ache. You have 4 quantities given. You have to choose the vector quantity. That might as well take 5 to 10 seconds, not more than that. If your preparation is well enough, then there can be another question where you might have to come across a very elaborative, descriptive MCQ, where you might have to read the question, take the data in, and maybe each of the answer choices may be one full sentence. That processing that MCQ might take more than 1.5 minutes. So on an average, you should be having that kind of a mindset. Similarly, if I go for this part, for example, if for paper 2, the theory structural question part, you will be answering a 75-mark paper within a duration of 1 hour 45 minutes. So you have a total of 105 minutes to answer 75 marks. So how much minute do you have for each mark? That would be 105 divided by 75, which gives you 1.4 minutes. So that's the basic idea. If you're trying to practice out some paper 2 question, for each mark of that question's worth, you are allowed to have 1.4 times the number of minutes for that question. Practicing with respect to time will be giving you better understanding that how much flexibility in terms of thinking, in terms of writing speed you're gonna have. That's what they mean. Bujha geche? Yeah. Yes, Yes. sir. Okay. Anything else from the first bullet, or if you go for the lower part, anything from this part that you feel like that you need to ask me? Doesn't make sense. Oh, sir, I have another question about graphs. Bolo. Let me check the point. I think graphs is a bit later. I'm going one through another.
So I'll be taking questions for segments after segments. এই পার্টটুকুতে আর কোনো কোশ্চেন আছে? Anyone? Spelling and No, the sir. descriptive answers? Anyone? No, sir. sir. বুঝা না গেলে কোশ্চেন করো। These are parts that you really have to remember. Every single time you seem to have some confusion যে স্যার এই পার্টটা কি স্টাইলে লিখবো, বাট এটা কি 2SF লিখবো না 3SF লিখবো, স্যার গ্রাফে কি পয়েন্ট কিভাবে প্লট করতে হবে। Every single time you have this kind of questions in your head, this is the place where you should look for the answers. If you still can find your answer from this part, you ask me. But this is the first step that you go through for general Sir. discussion of style of writing or style or number of essays that you should give and so on and so forth. Yes. Did someone say, sir? Sir, fission or fusion-টা কি? Fission and fusion are two nuclear processes which are opposite to each other, but they have sort of similar spelling. So that's what they are saying, that you should be careful about the wording, spelling of specific terms so that you do not mess up those two ideas. Sir, Yes. silly spelling mistakes যেসব ধরেন কোনো important words না ওসবের জন্য কি marks কাটে are they like taken into Okay. account? বলতেছি, if a certain word or a certain phrase is the definitive answer of a question, if that word is wrong, then the examiner will not give you that mark. For example, let me put it in perspective. Let's say on earth a heavier mass object has heavier dash or more dash, fill in the blanks. ওই ড্যাশে তোমার ওয়ার্ডটা কি হবে? Heavier mass. Wait. Wait. On earth heavier mass has heavier weight, ঠিক না? So there's a single word that is correct, weight. এখানে তুমি weight ছাড়া অন্য কিছু লিখতে পারবা না, ডেনসিটি লিখতে পারবা না, এলিপ্টিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি লিখতে পারবা না, রেজিস্ট্যান্স লিখতে পারবা না, প্রেসার লিখতে পারবা না, ওয়েটই হবে, বিকজ অন আর্থ বলে দিচ্ছে অন আর্থ হেভিয়ার ম্যাস অবজেক্টস হ্যাভ হেভিয়ার ওয়েট। এখন এখানে কি ওয়ার্ডটা হচ্ছে ওয়েট, WEIGST। তোমার আনসারে তুমি যদি এই একটা ওয়ার্ড কারেক্টলি লিখো, পুরো সেন্টেন্স লেখার কোনো দরকার নেই, তুমি জাস্ট লিখবে ওয়েট একটা ওয়ার্ড লিখো, ইউ গোনা গেট দ্যাট মার্ক। বাট ওই ওয়ার্ডটা যদি স্পেলিং মিস্টেক হয় তাহলে তুমি মার্কস পাবা না। if that exact word or if that exact phrase মানে কি রকম, ফর এক্সাম্পল মনে করো আরেকটা এক্সাম্পল বলতেছি, লেটস সে একটা ডিফারেন্ট এক্সাম্পল যদি পিক আপ করি, ফর এক্সাম্পল তোমরা কি মনে করো কোন একটা সার্টেন কোশ্চেনের আনসার হচ্ছে টেম্পারেচার ইনক্রিজেস। আমি কোশ্চেনটা আমি বলতেছি না, কোশ্চেনটা বলতে গেলে আমার রেজিস্ট্যান্স বা অন্য কিছু কথা বলতে হবে। মনে করো একটা সার্টেন ফিজিক্যাল কোশ্চেনের এক্সাক্ট আনসার হচ্ছে টেম্পারেচার ইনক্রিজেস। এই দুইটা ওয়ার্ড হচ্ছে কারেক্ট আনসার। আর তুমি যদি টেম্পারেচার অথবা ইনক্রিজেস অথবা দুইটার যে কোনো একটা বা দুইটা ওয়ার্ডে যদি স্পেলিং মিস্টেক করো তাহলে তোমার মার্কস দিবে না। ডু আই মেক সেন্স? Sir. এটা হচ্ছে এক্সক্লুসিভিটি। হাউএভার যদি তুমি একটা ডেসক্রিপটিভ কোশ্চেন লিখো, ফর এক্সাম্পল ইন এ সার্টেন কোশ্চেন দে হ্যাভ সেড দ্যাট স্টেট এন্ড এক্সপ্লেইন হোয়াই দিস হ্যাপেন্স। সো স্টেট পার্টে তুমি লিখছো টেম্পারেচার ইনক্রিজেস, ওই পার্টটুকু তুমি কারেক্টলি লিখছো, ভুল করো নাই, বাট পরে এক্সপ্লেনেশনে লিখতে গিয়ে কোন একটা সার্টেন পার্টে তুমি টেম্পারেচার স্পেলিং ভুল লিখছো, ওইখানে তোমার টেম্পারেচারের জন্য মার্কস কাটবে না টিপিক্যালি। বলো someone said sir. Yes, sir. In sir, যদি মনে করেন কোশ্চেনে যদি মনে গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকস হলে তো মার্কস তো কাটবে। গ্রামাটিক্যাল ফিজিক্স পেপারে কোন রকম গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক হলে মার্কস কাটবে না, বাট your sentence should be understandable. I mean, your words should be written in a form that they make sense. You don't have to write full sentences. You can write an entire scenario with comma, 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 comma. Exactly the way you look at finding the mark schemes. You don't have to write full sentences ever. Right. Okay. Writing appropriate phrases with appropriate sequence is the key. So, এই জন্য আমি সবসময় পুরো আমাদেরকে যেটা এমফাসাইজ করি, যেটা তোমাদেরকে আমি আগেও বলছি যে think before you write. Take more time to think what you're going to write, then take less time to write what you're going to write. That is always more beneficial and always helpful. একটা জিনিস বুঝো, বেশি লেখলে কিন্তু বেশি ভুল করার প্রবাবিলিটি, ঠিক না? একটা মানুষ যদি 100টা ওয়ার্ড লিখে তাহলে তার যতগুলো ভুল হওয়ার ম্যাথমেটিক্যাল প্রবাবিলিটি আছে, কেউ যদি 10টা ওয়ার্ড লিখে তার ভুল করার নাম্বার অফ ওয়ার্ডস ভুল করার প্রবাবিলিটি কম না? Think. Yes, sir. So তুমি কেন বেশি লিখবা?
তোমার তো বেশি লেখার জন্য তোমাকে বেশি মার্ক দিবে না। So you should plan to write precisely. That's really important. Anything else from here? স্যার আচ্ছা ইসিএফ টা কখন ইউজ করে? ECF কোথায় পাইছো? মানে এরর ক্যারিড ফরওয়ার্ড? এটা কোথায় পাইছো? এখানে আছে? না, কোথায় আছে? এটা মার্কিং এর জন্য। আমি অনেক জায়গায় দেখি যে ইসিএফ লেখা, ওইটা কিসের জন্য? ECF মনে হয় পরে আসতেছে, পরে এখানে কোনো এক জায়গাতে আসার কথা। আসছে কি এখানে কোথাও? আচ্ছা ECF বলতেছি, জাস্ট এ সেকেন্ড। ECF বলতেছি, নুহান একটু ওয়েট করো। ডেসিডিউ আনসারসে এই পয়েন্টটা কি বুঝতেছো? জি স্যার। এই পয়েন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট। মনে করো কোন একটা সার্টেন ফিগার তোমাকে এঁকে দিছে, এন্ড এক্সপ্লেনেশন করার জন্য তোমার ওই ফিগারে কোন একটা সার্টেন লোকেশন একটা লেবেলিং থাকলে তোমার ফিগারিংটা, তোমার এক্সপ্লেনেশন লিখতে তোমার ইজিয়ার হয়। You can add those preferred labeling in your figure, but prefer to use letters which are already not on the diagram. মনে করো ডায়াগ্রামে ABCD চারটা পয়েন্ট অলরেডি প্রিন্ট করে দেওয়া আছে, তুমি আরেকটা অ্যাডিশনাল পয়েন্টকে এ দিয়ে লেবেল করলে বিপদ। Use something else, and you can use those labeling in your explanation, which is perfectly acceptable. This makes a lot of explanation question a whole lot easier if you know this use. But if you don't know this use, in many cases students have to go for a very long description. For example, at the midpoint of A and point B, you don't have to do that. If you label the midpoint C, then you can simply write at point C. You're done. Sir, will they check the diagram as well? বুঝি নাই বলো। Will they check our diagram, like if we label it and then explain it? Yeah, definitely. আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস বলি, সেটা হচ্ছে in many cases you're going to come across scenarios or questions, not in many cases, in all cases, where the question might tell you that you may draw a diagram if you wish, then there is a blank space. You will come across this kind of questions a lot. You should always read that may as must. Whenever they give some mark for you may draw a diagram if you wish, there is always some designated mark for some specific detail which must be represented in the diagram. So any single time you come across this phrase, you may draw a diagram if you wish, you should read it as you must draw a diagram because we want you to. কিন্তু স্যার ডায়াগ্রামটা যদি ভুল হয় তাহলে কি কাটবে? Definitely. ভুল লিখলে তুমি মাস কেন বাবা? এখানে লিখছে if you wish, এইজন্য। Like I said, that's how, I mean, here's the deal, kid, listen up. You should learn how to draw a proper diagram. I'll teach you. That's not a big deal. But if you have a space to draw a diagram, you should consider that drawing a diagram in this case is quite imperative. That's what I mean. Diagram যাতে ভুল না হয় সেজন্যই তো আমাদের এত কষ্ট করা, রাত 9:30 10টার সময় বসে ক্লাস করা, তাই না? তা ডায়াগ্রাম ভুল হবে কেন? Why would I even allow that? কি বুঝলা? We have to be tenacious, perseverant. নাকি বেশি বলে ফেললাম? I don't think so. Okay. না স্যার। ECF জিনিসটা কি সেটা আমি তোমাদের একটু বোঝাচ্ছি। ECF is a specific word that will show up in many of your mark schemes. ECF stands for error carried forward. What does it mean? এটা মানে হচ্ছে এরকম, মনে করো কোন একটা সার্টেন ম্যাথমেটিক্যাল কোশ্চেনের তিনটা পার্ট আছে। তোমার মনে করো A1 একটা জিনিস ক্যালকুলেট করতে বলছে, A2 তে গিয়ে তুমি যে জিনিসটা ক্যালকুলেট করবা সেটার জন্য A1 থেকে যে আনসারটা পাইছো সেই আনসারটা ইউজ করতে হবে। মনে করো তোমার কোন একটা সার্টেন কোশ্চেন একটা অবজেক্টের ওয়েট দেওয়া আছে, A1 এ তোমাকে বলছে যে মাস বের করতে। The weight is given, you are asked to calculate the mass of the object in A1. মনে করো ওখানে 2 মার্ক বা 1 মার্ক দিছে। নেক্সট কোশ্চেনে A2 তে বলছে now the object's volume is this much, calculate the density. এখন ডেনসিটি ক্যালকুলেট করার জন্য তোমার মাস ইউজ করতে হবে না? ডেনসিটি ফর্মুলা তো মাস বাই ভলিউম, এটা কি জানো পোলাপান? You don't, but you come across this. Density is given by mass over volume. এখন আইডিয়াটা হচ্ছে যে তুমি যদি ফার্স্টে ক্যালকুলেশনটা সামহাউ ভুল করে ফেলো, ম্যাথের আনসারটা তোমার ভুল হয়, ওই সেম ভুল নাম্বারটা দিয়ে তুমি যখন ডেনসিটি ক্যালকুলেশন করবা তোমার ডেনসিটির আনসারটা কি হবে? মিসম্যাচ করবে, ঠিক না? হবে কি না? জি স্যার। Yes, So sir. ECF এর বেসিক আইডিয়াটা হচ্ছে যে even if you do, I mean if there is a scenario that where you have messed up one set of calculation somewhere and that caused subsequent
mismatch of answers for later questions, ECF means that the examiner should give you full marks for the later questions. This basically means that you'll be penalized at one location where you did the mistake. You will not be penalized for further mistakes. ECF এর কেসে এক্সামিনার জিজ্ঞাসা করে, মনে করো হচ্ছে তোমার ম্যাথসের অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা আসার কথা, মনে করো আসার কথা হচ্ছে 5.26 কেজি, লেটস সে। ধরো তোমার ক্যালকুলেশন করাতে তোমার আসছে হচ্ছে 4.26 কেজি। তুমি আর 4.26 কেজি দিয়ে ভলিউম ক্যালকুলেশন করছো এবং ওই ভলিউম ক্যালকুলেশনটা 4.26 এর জন্য কারেক্ট আছে, তোমাকে A2 তে ফুল মার্কস দিবে, বাট A1 এ তুমি আনসার মার্কটা পাবা না। বুঝতে পারতেছি? Error carried forward means it's a way of positive marking where the examinees will be penalized in one location where they actually made a mistake. Consecutive subsequent mismatch of answers because of mistake in somewhere in the upper level will not cause you to lose mark, which is a good thing, to be honest. বুঝতে পারলাম? Yes, sir. জি স্যার। Yes, sir. So CIE is pretty just in this scenario, but still there are certain things which is a bit may prove to be a bit problematic down the path. We're going to come across those things. I'm going to discuss about those aspects every once in a while. So anything else from the numerical answers? এটাতে কোনো কোশ্চেন আছে কিনা দেখো। Anyone? No, sir. No, sir. Sir, Then yes. Sir, what is best fit line? Oh, best fit line, beautiful question. Best fit line জিনিসটা কি সেটা আমি তোমাদেরকে গ্রাফের একটা কোশ্চেনে আমি খুব ডিটেইলসে বুঝাবো। Best fit line on this idea, best fit line on its own takes a pretty big amount of time. Maybe I might as well cover this in today's class. Don't worry about that. Best fit line আমি তোমাদেরকে আলাদা করে বুঝাবো। আমি আপাতত এই আইডিয়াটা পজ রাখতেছি, এটা আলাদা করে বুঝাইতে হবে। It's a pretty big discussion. Anything else? sir, বলো। sir যদি কনভার্সন করতে ভুলে যাই তাহলে কত মার্কস কাটা যেতে পারে? কনভার্সন করতে যদি ভুলে যাও তাহলে কত মার্ক কাটা যেতে পারে? কনভার্সন করতে যদি ভুলে যাও তাহলে তোমার আনসার মার্কটা কাটা যাবে। আনসার মার্ক মানে কি, আমি তোমাকে নরমালি জিনিসটা বুঝাই। যে কোনো একটা ম্যাথমেটিক্যাল কোশ্চেনে মিনিমাম 2 মার্ক থাকে, মিনিমাম মানে কি রকম, মনে করো তোমাকে s = ut + half it square এই ইকুয়েশনটা ইউজ করে একটা ম্যাথমেটিক্যাল আনসার বের করতে হবে। সেটা s হোক, u হোক, a হোক, t হোক, তোমার কাছে 3টা ভেরিয়েবল দেওয়া আছে, তুমি 4th ভেরিয়েবলটা ক্যালকুলেট করে বের করবা। বুঝছো? জি স্যার। ঠিক আছে। এখন মনে করো যে তুমি একটা সার্টেন ভেরিয়েবলকে মনে করো আওয়ারে দেওয়া ছিল, তুমি সেকেন্ডে কনভার্ট করো নাই, বা একটা সার্টেন ভেরিয়েবল কিলোমিটারে দেওয়া ছিল বা সেন্টিমিটারে দেওয়া ছিল, তুমি মিটারে কনভার্ট করো নাই। If you are capable to choose the correct formula that is applicable for that question, then you're gonna get the core mark or C mark. You're gonna get the C mark, that you could analyze the scenario and was able to choose the correct formula. এই ফর্মুলাটা তোমার আনসার লেখা থাকলে তুমি 1 মার্ক পেয়ে যাবে, বাট বিকজ ইউ ডিড নট ডু দ্য কনভার্সন, তোমার ফাইনাল আনসারটা কিন্তু নাম্বার টু নাম্বার ম্যাচ হবে না। হবে? অ্যাকচুয়াল কনভার্সন করলে যে আনসার হওয়ার কথা তোমার আনসারটা এক্স্যাক্টলি সেম হবে না, তার মানে তুমি A1 মার্কটা পাবা না। You're gonna get the core mark, but you're not gonna get the answer mark. Answer marks mean your answer should be perfectly matching with the mark scheme answer, digit to digit, up to 2SF at least. বুঝতে পারছি? জি স্যার। দেন এগেইন এই ভ্যালু নিয়ে ফার্দার ক্যালকুলেশন করার জন্য যদি তোমার পরের আনসার ভুল আসে, ওগুলো তো তুমি ইসিএফ পাবা। মনে করো তুমি এই কোশ্চেন থেকে ধরো তুমি টিটা ক্যালকুলেট করতে বলছে, টিটা তোমার একটা ভুল ভ্যালু আসছে, এই টিটাকে দিয়ে তুমি ফার্দার ক্যালকুলেশন করছো, পরে ম্যাথমেটিক্স গুলো তুমি আবার ওই টি এর ভ্যালুর জন্য যা হওয়ার কথা সেগুলো কারেক্টলি করছো, ওই পরে সবগুলোতে তুমি ফুল মার্কস পেতে পারবা। ক্লিয়ার? Yes sir, I got it. আচ্ছা, এনিথিং এলস ফ্রম হিয়ার? এনিওয়ান? Ji sir. বলো। Sir, এখানে there is a point saying that if
if the question says to not start your axis from point of origin, carefully think where you want to start it from. Sir, my question is, how do you start an axis from or not from an origin? Isn't the graph that's supposed to be starting from or not from an origin? কত নম্বর বুলেটের কথা বলতেছে একটু আমাকে বলো তো, গ্রাফের কত নম্বর বুলেট? I need to check. Number 7, I think. You No, just six, sharpness- six, six, six. 666. আচ্ছা, okay. When you are told to start the axis from a certain point, example x equals to 1, y equals to 20, you must do so. You will lose a mark if you use a different point, example the origin. আচ্ছা বলতেছি, every graph, Sir, number 6, the previous হ্যাঁ one. হ্যাঁ বলতেছি নাম্বার 6 নিয়ে বলতেছি, every graph is not designed to start from origin. You might feel like, what? Yes. Let me give you a very simple example. তোমরা elasticity পড়ছো সবাই? Elasticity Yes, জি sir. স্যার। মেবি Yes, পড়ছো sir. মেবি পড়ো নাই। No. আচ্ছা বলতেছি, ইলাস্টিসিটি চ্যাপ্টারে হুকস ল নামে একটা ল আছে, যে এই লটার আইডিয়া হচ্ছে অ্যাপ্লাইড ফোর্স ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু এক্সটেনশন। এরকম একটা ল আছে, that any if you apply force to a spring or to a wire or any object that can undergo deformation, applied force is directly proportional to the amount of deformation. This comes in Newton, this comes in centimeter or millimeter or meter or something like that. এটাকে আমরা খুব ইজিলি একটা ইকুয়েশনে কনভার্ট করতে পারি, where you can convert this into equation as it goes like f equals to kx. This is a very simple equation, Hooke's law. Why am I telling you this? If we plot a graph for a spring of force versus extension, something like that, this should always be a straight line that passes through the origin. Always. That can have different gradient, but it will always be straight line passing through the origin. Why? Because this graph has the exact shape of y equals to mx. ঠিক না? Y equals to mx is the basic equation for typical shape of equation for straight lines that passes through the origin. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন মনে করো এই সিমিলার সিনারিওর জন্য আমি যদি নতুন একটা গ্রাফ প্লট করতে যাই, যেখানে আমি প্লট করব হচ্ছে ফোর্স ভার্সেস লেন্থ অফ দ্য স্প্রিং। Now here comes a idea. Whenever we do not apply any force on the spring, the entire length of the spring, should it be 0? No. Which means even at the position of 0 force, the graph should have some length. Let's say the initial or unstretched length of the spring is over here. Let's say over here. Now if I start to add up forces, this graph is going to have an increase like that. ঠিক কি না? Sir, আমি বুঝি নাই, sir, একটু slowly যাবেন। আবার একটু বলবেন। This is the length of the spring that we are plotting. Whenever we are not applying any force on a spring, let's say this is a free spring, নিচে কোনো লোড নাই, এটা লেন্থ কি 0 হবে? না, নিচে কোনো ফোর্স sir. দাও নাই, তার মানে কি না স্যার। ইনিশিয়াল পয়েন্টটা তো 0 0 হওয়া পসিবল না। Right. যখনই তুমি কিছু লোড দিবা, এটা লেন্থটা একটু বাড়বে। ফর এক্সাম্পল লেন্থটাকে একটু বাড়ায় দেই, এই হলো, ঠিক আছে? আরো যত লোড দিবা আরো লেন্থটা বাড়বে। সো দ্যাটস গোনা হ্যাপেন, which means the further load you add, this graph is going to start from an x-axis intercept, which is over here, and then it's slowly going to go up. So there are possibilities or cases where your graph might not start from origin. Another simple example that I can give you is that is v equals to u plus at. একটা অবজেক্টে যদি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি থাকে, তুমি যদি v equals to u plus at কে যদি একটা গ্রাফে প্লট করো, তোমার গ্রাফ কেমন হবে? v versus t প্লট করলে u থেকে শুরু হয়ে at বরাবর উপরে উঠবে, ঠিক না? ইনিশিয়াল ভ্যালু অফ u v should be u. As time goes by, v টা আস্তে আস্তে বাড়তেছে, এরকম কিনা? Yes, sir. সো তার মানে হচ্ছে সব গ্রাফই কিন্তু যে বাই ডিফল্ট অরিজিন থেকে স্টার্ট হবে, বাট অরিজিন বলতে আমরা কোন পয়েন্টটাকে বুঝি? অরিজিন মিন্স যে পয়েন্টটাতে আমাদের দুইটা এক্সিস দুইটা কোয়ান্টিটিরই ভ্যালু হচ্ছে 0 0। দ্যাটস হোয়াট উই মিন বাই অরিজিন। Every graph is not even supposed to start from origin. So if your question gives you a specific instruction that you are supposed to start a graph from a very specific point, you should follow that instruction by word. That's what they are meaning over here. বুঝতে পারছি? কোশ্চেনটা যেন কি করছিলাম, নাম ভুলে গেছি। Sir, আরে, হ্যাঁ, you didn't get my question.
So এখানে if you read it again, it's wordটা হচ্ছে where do you want to start your axis? So what I am confused about is that shouldn't the graph not start from their origin, or how do we, how does the axis not start from an origin? Read the bullet point again, like the last part of the bullet point. I actually described the other part of the bullet point. I thought that was your question. My bad. If a certain graph is not supposed to start from origin, you should not start it from origin. What I'm trying to mean that if you are supposed to, let's say you are given a graph space of this much, and they're saying that plot this graph on this graph from f versus length and start the length axis at L equals to 30 centimeter. This means your starting value of L should be 30, and then you should go on further like that. Does it answer your question? Ji sir. Okay. So I mean, Sir, then what about the y-axis? How would it be labeled if the starting point is 30? well, you can have a starting point as 30. I mean, starting point being 30 means what does this mean? I mean, starting the graph from 30 means basically moving your y-axis right over here. Moving your y-axis right over here. That's what it means. Nothing else. Nothing complicated. In that case, this starting point is not going to be 0, 0 anymore. This is not going to be happening anymore. Your starting point of this origin should be 30, 0. That's it. Your x-axis is starting from 30, and y-axis velocity is starting from 0 Newton. Force comes in Newton, Newton, capital N, and length maybe less, that comes in centimeter. That's possible. Origin doesn't essentially mean the cross point of the axis. Origin means the location, the exact coordinate where that graph gets 0, 0. Origin is not essentially the cross point of the two axes. Axis can be moved in any location that is convenient for us. বুঝতে পারছি? Yes. Yes sir. Okay. Thank you. This was a good question, to be honest. I actually wouldn't think this was actually a good point, but this is a very good question. Anything else over here, kids? Yes, Sir, sir. best fit line. Sir, হ্যাঁ, বেস ফিট লাইনটা একটু পরে আলাদা করে বুঝাচ্ছি, বলো। না স্যার। sir, the third one, make the scales go up in a sensible amount, 0, 5, 10, but not 0, 3, 6. Why not? Okay. One of the reasons that we do not appreciate the value of the scales to have odd number of intervals, or to be honest, odd prime number of intervals apart from 5 is a pretty unique number, is because whenever we have this kind of numbers to go up in scale, we get long decimals, and which gives us some default error in calculation. Let me show you an example for this. I hope I can make it clear to you. Let's say in a graph where you are allowed to choose the scale for that graph. Scale means what would be the division values of this graph. Let's say this is a graph, okay? And you have the grids and everything. Should I choose a graph? I should choose a graph. I can choose a graph. Other than drawing this up, I can actually pick up a graph from some other earlier questions. Just give me a second. Minute. কি খুঁজতেছি একটা একটা ইয়ার কোশ্চেন। আচ্ছা এখানে না 5054 থেকে নেই, এখানে তো নাই। 3132 তে ভালো গ্রাফ থাকবে লাস্ট পেজে। আচ্ছা এই যে বিরাট একটা গ্রাফ। How can I select it? Choose edit and select it. No, I did not want to move this. I cannot paste it here. Okay, anyway, I'll just do screenshot.
বলো তো এগুলা কি? বলো তো এগুলা কি? Profile pictures. Profile pictures. Participant list. Which you don't see, do you? Okay. This is gonna be helpful for me, I hope. Should work. আচ্ছা, মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের সার্টেন গ্রাফের একটা গ্রিড। আমরা এই গ্রিড থেকে আস্তে আস্তে কাজ করা শুরু করব। So how should we plot the numbers? Let's say if we go for an increment value of 369, let's say here is your, I mean, let me read the PDF once again just to make sense with it. Make the scales go up in sensible amounts. Example 0, 5, 10 or 0, 2, 4, but not in 0, 3, 6 or 0, 7, 14. Because let's say you are planning to mark up your values. Let's say you're planning to mark up your values with 10 value of increments, 10 divisions of increments. You can mark it. Let's say if you want to mark over here 10, if you mark over here 20, if you mark over here 30, this is something that we never do, but I'm just trying to make my point over here. 30, you can mark over here as 40. This would give you a very perfect integer value or a limited fraction for the smallest fraction of this work. How much would be the value of the smallest fraction? 5. 5, right? Okay. Let's say that's one scenario. So I'm gonna cut this off and take another section and show you this thing. এটা আমাদের এখানে থাকুক। এখন মনে করো আরেকটা সিনারিওতে আমি যদি এইটুকুকে 3 দেই, এইটুকুতে যদি 10 দেই, এরপরের ডিভিশনে যদি আমি 20 দেই, তারপর 9 ডিভিশনে যদি আমি 30 দেই, এইখানে আমার স্মলেস্ট ফ্র্যাকশন এইটুকুর লেন্থ ভ্যালু কত আসবে? 10/3 না? 10/3 আসবে কিনা? Yes. And এই 10/3 এর ভ্যালু কত হবে? I could write the whole night and even longer. I would still not be finished. Do I make sense? This is a very long number. Because this is such a long number, you cannot properly predict the y coordinate of this line. What if you consider this y coordinate of this line? Let's say the y coordinate. মনে করো তোমার এই গ্রাফের মনে করো এইখানে একটা পয়েন্ট আসছে, মনে করো এই জায়গাতে একটা পয়েন্ট আসছে, যে এইখানে একটা পয়েন্ট আসছে, এই জায়গাতে মনে করো একটা পয়েন্ট আসছে। এই পয়েন্টের y কোঅর্ডিনেট তুমি কত লিখবা? 6.67 না 6.66 নাকি 6.667 লিখবা? Because this is 2/3 of the 10, right? 2/3 of 10. 2/3 of 10 মানে কত? বুঝতেছো কি বলতেছে? এটা কোথায় আসছে বুঝতেছো? বলবান? Yes, sir. How much would this mean in terms of the quantity? This would mean 6.67. তুমি যখন এটা লিখতেছো, you are actually not covering the original value, because the original number was supposed to be 6.66666. It should go on. Whenever you are writing this number as 6.67, you are making some increase. How much increase? You are cutting this off and making this number go big by 0.04. So that's a default mistake that you are making at the heart of your graph plotting process. Am I correct? Because you have to take help of rounding effect, which you should not do, because you can logically avoid that. Other than taking this kind of, I mean, similar thing goes for 7 divisions. If you label 10 value 10 at 7th division, then you're going to get 10/7. How much is 10/7? 10/7 is this much of a big number. I think it goes further. Is this the last number? No. 749. Now this is not even the last number. It can go on further. ঠিক আছে? Which this means what? It means that we are gonna get long decimal values, which are gonna by default add some error in our plotting process. This is something that we should not do. You should use such kind of a value, the division value, and such type of increment numbers, so that you get usable or limited fraction, preferable fraction values that the examiners appreciate. Either you should get an integer value, let's say 2, 3, like that. For example, let's say if you plot a certain graph, let me show you another version of it.
বলবান কারো কথা বুঝতে সমস্যা হলে আমাকে ইমিডিয়েটলি স্টপ করো, ডোন্ট ওয়েট ফর মি টু ফিনিশ এন্ড দেন আস্ক মি দ্য কোশ্চেন, বিকজ দ্যাট ওয়ে দ্য হোল থিং মাইট হ্যাভ টু গেট, I might require to rewind the whole thing. I really don't want to do that, not for my sake but for the everyone's sake, because it's everyone's time that we're talking about. So another so what is the logical thing you can do? You can go for like this. Let's say if you start from 0 over here, if you write 10 over here and then 20 over here, you get a pretty good scale. Now every division represents 2. Or you could directly write 10 over here and 20 over here and 30 over here. That also works. Or you could write 0 over here and 4 over here, or 2 over here, and you can go by 0, 2, 4, 6, 8. That also works. Or you could go by 0, 5, 10, something like that. Some sort of numbering should be there, so that the smallest value of your graph should not give you a really long number or recurring number. That's what this point is about. Do I make sense? This is not only 3, 7 like that. This is also equality, I mean multiples of 3. For example, 3, 5 now যাবে 3, 7, 9, 11, 13, then 17, 19, এগুলো সবই বাদ। সবই কেন বাদ? বিকজ তুমি যখনই মনে করছো তুমি 10 কে 10 3 দিয়ে ডিভাইড করলে আসবে রিকারিং নাম্বার, 10 কে 7 দিয়ে ডিভাইড করলে রিকারিং নাম্বার আসবে, 9 দিয়ে ডিভাইড করলে রিকারিং নাম্বার আসবে, 11 দিয়ে ডিভাইড করলে রিকারিং নাম্বার আসবে। Any single number of values which gives you recurring number or long numbers which are not limited decimal number or not even an integer, those kind of fraction values are not to be used. That's the point, meaning of this point. বুঝতে পারছি? Yes, sir. Yes, sir. Properly Yes, clear হয়েছে sir. কিনা? আচ্ছা, এরপর অন্য কোনো পয়েন্ট আছে কিনা আমরা একটু দেখি। These are good stuffs. I mean, once you know these basics at the beginning of your syllabus, you can cautiously be careful to avoid these mistakes throughout your entire learning process, which makes it a very big advantage. Other than learning about these things 1 month before your exam, that makes it pretty difficult to make it into a habit. Wouldn't you agree? Sir. Anything else? Sir. Yes, বলো। একটা ডায়াগ্রাম আমি প্লট করলাম, ওইখানে যে কোনো একটা পয়েন্ট আমার ভুল প্লটিং হয়েছে, তাহলে ওইটার জন্য কি মার্কস কাটবে? আচ্ছা, এটা বলতেছি টিপিক্যালি একটা গ্রাফে টোটাল মার্কস থাকে হচ্ছে 4. Let me draw this up for you. It's a good question. I'll entertain this question. No, I don't want to save this. মামুন কি অবস্থা? দিলে খাই। ঘুমছে? জসিম কই? আচ্ছা ঠিক আছে, বলো 1 মিনিট। আমি আমার প্রিন্টারকে একটু কাগজ খাওয়াই নাই। My printer has been devouring paper like crazy. HP printer. Yeah, I bought this new HP printer and I'm making it work like, I think it's been running for more than 14 hours now. I don't know how long it's gonna last. সাদা কালার না স্যার? হ্যাঁ, monochrome. বলবান গেস করো তো আমার আচ্ছা, before I bought this new HP printer, I had a Canon LBP 3300. That is another laser printer. Can someone guess what is the total number of page printed by this one of my Canon LBP printers? 500. লাখের উপরে। Total number of pages. লাখ। 50K. 50,000. 10K. The current one that I still have on my table has a number of near about 5.5 lakh. 5.5 lakh pages. Nearly 500,000. Is 5.5 lakh? স্যার আপনার এখন একটা সাদা না? সাদা কালার না? 5.5 lakh. Yeah, it's monochrome. হ্যাঁ, ওই প্রিন্টারটা সাদা কালার। ইফাত তোমার চ্যানেল থেকে নিকো আসতেছে বাবা। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, কি জানো তো জিজ্ঞেস করলা? আচ্ছা, গ্রাফে প্লটিং ভুল হলে মার্কস কাটবে কিনা? দেখো, একটা গ্রাফে টোটাল 4টা মার্ক থাকে। 4টা মার্ক কিসের জন্য থাকে আমি আলাপ করতেছি।
গ্রাফে একটা মার্ক থাকে হচ্ছে প্রপার অ্যাক্সেস লেবেলিং এর জন্য। ওয়াই অ্যাক্সিসে তুমি অ্যারো দিয়ে অ্যাক্সিসের সিম্বল, লেটস সে তুমি ফোর্স ভার্সেস এক্সটেনশন প্লট করবা, ঠিক আছে? তোমাকে কোশ্চেন বলছে ফোর্স স্ল্যাশ নিউটন, এদিকে এক্সটেনশনের জন্য এক্স স্ল্যাশ লেটস সে সেন্টিমিটার। এই দুটো জিনিস প্রপারলি লেখার জন্য এক মার্ক, প্রপার অ্যাক্সেস লেবেলিং, ঠিক আছে? সেকেন্ড মার্কটা থাকে হচ্ছে প্রপার চয়েস অফ স্কেল। প্রপার চয়েস অফ স্কেল ওয়ার্কস ফর টু ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্ট। সবকিছু ফুলফিল হলে তুমি সেকেন্ড মার্কটা পাবা। একটা অ্যাসপেক্ট হচ্ছে যে তুমি ওরকম অকওয়ার্ড স্কেল চুজ করো না, যে 3, 7, 9, 11 এরকম ডিভিশনের প্রবলেম তুমি স্কেলিং এ করো নাই, এটা ইম্পর্টেন্ট। এটা একটা অ্যাসপেক্ট, এটা প্রথমে এক্সামিনার দেখবে, যদি এটা ম্যাচ না করে তুমি যদি প্রবলেম করে থাকো তাহলে ওই এক মার্ক গায়েব। লেটস সে তুমি ওই প্রবলেমটা করো নাই। সেকেন্ড অ্যাসপেক্ট হচ্ছে তুমি যখন পয়েন্টগুলো প্লট করবা, ইউ শুড হ্যাভ ইউর পয়েন্টস প্লটেড ইন সাচ এ ওয়ে you should be covering more than half of the available space of the graph. Sometimes to make the kids understand this better, some teacher prefer to say that you should cover more than 2/3, you should cover more than 3/4. The more you can cover, the better it is. But you should, by according to say, you should cover more than half. What do I mean by more than half? This is what I mean. Let's say one of the point got plotted right over here. মনে করো এটা একটা আমাদের প্লটেড পয়েন্ট হয়েছে, আমি এখানে একটা সার্কেল রাখতেছি, ডট সার্কেল রাখতেছি পয়েন্টটাকে হাইলাইট করার জন্য। মনে করো এটা একটা পয়েন্ট, আর লাস্ট যে পয়েন্টটা তোমার প্লট হয়েছে সেই পয়েন্টটা মনে করো তোমার চলে আসছে হচ্ছে মনে করো এখানে প্লট হয়েছে, ঠিক আছে? তো আমি এই পয়েন্টটাকে হাইলাইট করি, আমার গ্রাফটাকে পুরো একসাথে, হ্যাঁ একসাথে দেখা পসিবল, হ্যাঁ পসিবল হয়ে গেল। মনে করো লাস্ট পয়েন্টটা প্লট হয়েছে হচ্ছে ধরো এই জায়গায়, ধরো এখানে একটা সার্কেল দিলাম, এই হচ্ছে আমাদের লাস্ট পয়েন্টটার প্লটিং পজিশন। I preferably use dot circles for my plotting process. Sometimes some people can prefer cross. That's a totally personal preference. এটার মাঝখানে মনে করো আমারও 4-5টা পয়েন্ট আছে। সো দিস ইজ মাই মোস্ট লেফট পয়েন্ট, দিস ইজ মাই মোস্ট রাইট পয়েন্ট। কি বলছো নুহান? আপনি একটু রেড কালার ইউজ করলে হয়, মিশে যাচ্ছে দুটোটা, বোঝা যাচ্ছে না আপনি কি করছেন। You cannot see the circles? সার্কেলস দেখছি, কিন্তু মাঝে মাঝে যখন দেখতে চাই তখন কনফিউজ হয়ে যায়, এই কালোর ভিতর অ্যাশ। Okay, I will use red from this point onwards, don't worry. So let's say these are the 2 points that we have plotted in these 2 positions, and we have some in between points over here. Now the examiners are going to find out, they're going to check that did you cover more than half of the available space in your graph. To make sense of you what this actually means, we have to do some calculation. Let's say for the sake of easier understanding, let me cut off this part of the graph so that we can do an easier calculation. Oops, I wanted to keep that line, but I mistakenly cut off that line also. আচ্ছা, এখানে দেখো আমাদের হরিজন্টাল এক্সিসে টোটাল কতগুলো ডিভিশন আছে। লেটস হ্যাভ এ কাউন্ট। এখান থেকে থিকার লাইনগুলো হচ্ছে 10 ডিভিশন। সো 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75 ডিভিশনস আছে, ঠিক না? টোটাল নাম্বার অফ ডিভিশনস কয়টা? জি স্যার, 75. There are total of 75 divisions on this axis. How many on the y-axis? Y-axis 10, 20, 30. Y-axis আমি একবার আটাইতে পারতেছেন, তারা এই পুরো গ্রাফটাকে আমি একটু স্কুইজ করে ফেলি, একটু স্কুইজ করলে পুরোটা আরাম যাবে। আমি কি লাইনগুলো সব হালকা হয়ে গেল? এই যে লাইনগুলো গায়েব হয়ে গেছে, কি যে একটা বিপদ। আচ্ছা ঠিক আছে, এখান থেকে দেখো, বলুন দেখা যাচ্ছে কি মানে থিকার লাইন এবং থিনার লাইনগুলোকে ডিসটিংগুইশ করা যাচ্ছে? জি স্যার। আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি I can make it a bit more wider. আচ্ছা এখন ঠিক আছে, পারফেক্ট। সো এখন দেখি আমরা যে y axis আমাদের মোট কতগুলো ডিভিশন আছে, 10, 20, 30, 40, 50 ডিভিশনস আছে, ঠিক আছে? What the examiners are going to check whether these 2 plotted points covered more than half of the available space given to you. Let's have a count. In terms of the horizontal spacing, this is the most left position, this is the most right position. So how many divisions are covered? How many horizontal divisions are covered over this span? 5, then 15, 25, 35, 45, 55, 65, right? We covered 65 over here. Is this more than half of 75? Definitely. তার মানে y axis আমরা more than half cover করছি। How about for the y axis? Y axis আমাদের covered spacing খুঁজতে হবে হচ্ছে এইটুকু। এটা হচ্ছে এই বরাবর আসলে এখানে হয়। সো তুমি এই লাইন থেকে এই লাইন পর্যন্ত কতটুকু হয়, কত ডিভিশন কাউন্ট করো। এদিকে হচ্ছে 5, 5, 15, 15 আর 5 হচ্ছে 20, আর 20 আর 3 তে হচ্ছে 23। সো y axis এ আমাদের টোটাল কভার করার স্প্যান হচ্ছে 23 ডিভিশনস, ঠিক কি না? Is 23 more than half of 50?
No. তার মানে তুমি y axis এ more than half space কভার করতে পারো না। তুমি y axis এ more than half of the space কভার করতে পারো না, তার মানে তোমাকে এখানে appropriate choice of scale তুমি করতে পারো না, তার মানে এখানে তোমাকে সেকেন্ড মার্কটা দিবে না। সো সেকেন্ড মার্কটার দুটো অ্যাসপেক্ট আছে, একটা হচ্ছে তুমি অকওয়ার্ড স্কেল চুজ করো নাই, দ্যাটস দ্য ফার্স্ট বেসিস। সেকেন্ড বেসিস হচ্ছে পয়েন্টগুলো প্রপারলি স্প্রেড আউট হইতে হবে, যাতে করে দুই এক্সিসেই মোর দেন হাফ অফ দ্য গ্রাফ কভার করা হয়। তার মানে এই পয়েন্টটাকে প্রেফারেবলি আর টু উপরে অ্যাটলিস্ট 25 মোর দেন হাফ বলছি আমি, তার মানে কি এই গ্যাপটা মিনিমাম কত হইতে হবে? 25 হলে হবে? 25 is half of 50. 25 is not good enough. How much is good enough? At least 30. No, at least 26. Oh, okay. More than half. এই ভ্যালুটা at least কত হইতে হবে? 26 হইতে হবে। মিনিমাম 26 হলে তোমাকে ওই স্কেলিং এর মার্কটা দিবে। সো এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড মার্ক। সেকেন্ড মার্কটা কি বুঝে গেছে সবার? বলো। এক নাম্বার পয়েন্ট ছিল, এক নাম্বার মার্ক ছিল হচ্ছে প্রপার স্কেল লেভেলিং, সেকেন্ড মার্কটা হচ্ছে প্রপার স্কেল চুজিং, থার্ড মার্কটা হচ্ছে প্রপার প্লটিং অফ অল দ্য পয়েন্টস, অল অফ দেম। সব মনে করতে পারছি চারটা পয়েন্ট থেকে চারটা, পাঁচটা থাকলে পাঁচটা, ছয়টা থাকলে ছয়টা, ডাজন্ট ম্যাটার। সবগুলো পয়েন্টের প্লটিং যদি পারফেক্ট হয়, টুগেদার ইউ আর গোনা গেট দ্য থার্ড মার্ক। এর মধ্যে একটা পয়েন্টের প্লটিং যদি ভুল হয়, তুমি থার্ড মার্ক পাবা না। দিস থার্ড মার্ক ইজ এন ইনক্লুসিভ মার্ক। Every plotting correct? Okay. Any of the plotting wrong? No. Fourth mark is about how well did you judge/draw your best fit line or curve. A best fit line or curve কেমন একটা সেটা আমি বুঝাবো, but depending upon the judgment of the quality or the acceptability of your best fit line or curve, you're gonna get the fourth mark. এই হচ্ছে টিপিক্যাল একটা গ্রাফের 4 মার্ক। কোন গ্রাফে যদি 4 মার্কের বেশি থাকে, লেটস সে কোন গ্রাফে যদি 5 মার্ক থাকে, তাহলে এখানে আমাদের 2টা মার্ক থাকে। এখানে তখন যারা যে অপশনটা প্রয়োগ করে যে one plotting wrong, give them 1 mark, 2 plotting wrong, give them 0. যদি 5 মার্ক থাকে তাহলে এই মানে 5th মার্কটা এটার ভিতরে ঢুকে যায়। বুঝতে পারলাম? That's quite rare, but typically একটা গ্রাফে থাকে হচ্ছে 4 মার্ক। আমি আরেকবার বলতেছি ক্লোজ করার জন্য, the first mark is for the proper labeling of the axis, second mark is for the proper scale choosing so that you have enough spread and you haven't chosen awkward scale values, third mark is for the correct plotting of all the points, fourth mark is for the acceptable quality of your best fit line or best fit curve, which I'm going to discuss in a different discussion. আরেকটা জিনিস, এখানে মার্ক স্কিমে আমি গ্রাফ করেছি, এখানে দেখা যাচ্ছে যে 4টা পয়েন্ট দিতে বলেছে, কিন্তু আমার ওইখানে আসে 5টা পয়েন্ট। এখন যদি এটার ভিতর কোনো একটা যদি ভুল হয়, তাহলে কি মার্ক কনসিডার করা হবে? কোন ইয়ারে কত নম্বর কোশ্চেন? আমি মনে নাই, এখন আমি করেছি একটা। I need to see that question properly to make a মানে acceptable comment about that. I need to see that question. Yes sir. Okay. Acha. Anything else from this page? These are very good discussions. I appreciate that you kids are coming up with these questions. Really appreciate it. Bolo. Can you discuss the fourth point and the third last? Over here? Yes, sir. Fourth point. Make sure the plotted points fill at least half of the graph here. I think I just discussed that. That's the sagging line mean? বুঝি নাই। The sagging line. This means if you can double that one. Second last one. Acha, this means that if you can double the scale and still plot all the points, then you should double the scale. তার মানে হচ্ছে বলতেছি বুঝাচ্ছি। This is a good observation. মনে করো আমি এখানে যে স্কেলিংটা করে এখানে আমার লাস্ট পয়েন্টটা প্লট হয়েছিল, ঠিক আছে? আমি যদি স্কেলিংটাকে ডাবল করে দিতাম, এখানে আমার ডিভিশন ছিল কত? 23। আমার উপরে কি 23 ডিভিশন স্পেস খালি আছে? দেখো এটার উপরে কি আমার 23 ডিভিশন স্পেস আছে কিনা দেখো। 22 ডিভিশন আছে, তার উপরে কয় ডিভিশন আছে? এখানে হচ্ছে 2 ডিভিশন, এখানে হচ্ছে 10, 22 ডিভিশন আছে, রাইট? তার মানে 23 ডিভিশন প্লট যদি আমি এক্স্যাক্টলি এই স্কেলটাকে যদি ডাবল করে দিতাম, তাহলে এই পয়েন্টটা এক্স্যাক্টলি আরো 23 ডিভিশন দূরে গিয়ে পড়তো না? স্কেল ডাবল করা মানে হচ্ছে যে স্কেল ডাবল করা মানে বুঝো? আচ্ছা, ডাবল দ্য স্কেল মানে হচ্ছে আমি এই জিনিসটাতে লাগে বুঝাই। What does it mean by doubling the scale? Have a look. মনে করো একটা সার্টেন গ্রাফে তুমি একটা সার্টেন পয়েন্ট প্লট করবা, যে পয়েন্টের ভ্যালু হচ্ছে 24, ঠিক আছে? এখন মনে করো একটা স্কেলে
স্কেলিং হচ্ছে এরকম 1 2 3 4, এদিকে হচ্ছে 1, এদিকে হচ্ছে 2। এই গ্রাফে 2 4 পয়েন্টটা পড়বে এই জায়গায়, ঠিক না? একই রকম গ্রিডে অন্য একটা সার্টেন লোকেশন বা অন্য একটা সার্টেন স্টুডেন্ট যদি এভাবে স্কেলিং করে যে 1 2 বাট 2 4 6 8 করতে পারে কিনা, সেক্ষেত্রে তার 2 4 পয়েন্টটা কোথায় পড়বে? এই জায়গায় পড়বে না? Yes. So this is what we mean double the scale. Double the scale means you are representing much smaller value on your y-axis so that your 4 could cover double the space compared to what the 4 covered over here. So তুমি যদি more less than half space cover করো তার মানে হচ্ছে you could have chosen double scale over here which should have given you more spread of the points. ঠিক আছে? স্যার x আর y দুইটাকে তাহলে ডাবল করতে হবে না নাকি একটাকে ডাবল করলেই চলবে? যেকোনো that consideration is for individual skills individually. দুইটাকে এখানে তো আমি এক্সএস কে ডাবল করলে তো আমার এই পয়েন্টটা এখানে চলে যাবে। হরাইজন্টাল স্কিল যদি ডাবল করে এই পয়েন্টটা এখানে চলে আসবে না? এতটুকু তো স্পেস নাই, তুমি এক্সএস কে ডাবল করবা কিভাবে? এক্স-অ্যাক্সিসটা এখানে পারফেক্টলি ফিট আছে, 65 আউট অফ 75 ডিভিশনস ইজ ভেরি গুড। সিম্পলি এখানে আমরা এইটাকে ডাবল করতে 8 দেওয়ার কথা। নাও ইউ মাইট আস্ক মি যে স্যার এখানে যদি 23 ডিভিশন করি তাহলে তো এই পয়েন্টটা আমার এক ঘর উপরে চলে যাওয়ার কথা না? ডু সি ইট? উপরে কত ডিভিশন আছে? এক ঘর উপরে চলে যাওয়ার কথা না? এটা বুঝতেছো কি বলতেছি? ইয়েস Yes, sir. এখানে আমার হ্যাঁ এন্ড এই এক গ্রুপ উপরে যাইতো না, কেন যাইতো না? আমি যদি এই পয়েন্টটাকে এখানে প্লট না করে আরো 2 ডিভিশন নিচে প্লট করতে পারতাম, কারণ নিচে তো আরো 5 ডিভিশন স্পেস আছে, নিচে আরো 5 ডিভিশন স্পেস আছে না? আমি এটাকে দরকার হলে 5 ডিভিশন নিচে প্লট করতে পারতাম। আই কুড হ্যাভ প্লটেড দিস পয়েন্ট রাইট অন দ্য এক্স অ্যাক্সিস, দ্যাট ইজ অলসো পারফেক্টলি অ্যাকসেপ্টেবল। সেক্ষেত্রে খুব ইজিলি আমি এই পয়েন্টটাকে কি করতে পারতাম, গ্রাফে অ্যাকোমোডেট করতে পারতাম। তার মানে আমার এই স্কেলের চুজিং অফ দ্য স্কেল and also placement of the values were wrong. I could have modified this graph to place all the points further apart from each other to cover more than half of the space. That's what they mean by saying doubling the scale. বুঝতে পারছি? Yes, sir. Yes. সপ্তর্ষি বলো। Sir, if we are drawing a graph to, specially describe a descriptive question, so is it important to label the quantities or give the quantities? In words? No, the 65 and 75. Do we need to label these points? No. This is something that you will not never label. What? আচ্ছা বলতেছি আমি তোমার কোশ্চেন আছে, তুমি একটা গ্রাফে কি কি লেবেল করবা, সেটা আমি তোমাকে দেখাচ্ছি। একজন স্টুডেন্ট হিসেবে তুমি গ্রাফে কি কি দেখাবা, একটা স্টুডেন্ট হিসেবে তুমি গ্রাফে কি দেখাবা হচ্ছে এগুলা। আমি এইটাকে মনে করো হচ্ছে ব্লু দিয়ে, ডিপ ডার্ক ব্লু দিয়ে আমি লেবেল করতেছি। একটা গ্রাফে তুমি লেবেল করবা হচ্ছে এক্সেস লেবেল করার জন্য তুমি আগে পেন্সিল দিয়ে এখানে একটা স্ট্রেট লাইন আঁকবা, হরাইজন্টাল এক্সিসটাকে পেন্সিল দিয়ে আঁকবা, জাস্ট ওভারল্যাপ দিস লাইন। এখানে একটা স্ট্রেট লাইন আঁকবা, অ্যারো দিতেও পারো নাও দিতে পারো, বাট আই হাইলি অ্যাপ্রিশিয়েট দ্যাট ইউ প্রেফার টু গিভ অ্যান অ্যারো। এদিকে হচ্ছে একটা অ্যারো হেড, এদিকে একটা অ্যারো হেড। এখানে মনে করো তুমি লেবেল করবা হচ্ছে f/n, এদিকে লেবেল করলে হচ্ছে x/সেন্টিমিটার। আমি জাস্ট ভ্যারিয়েবল দেখাচ্ছি। এরপর তুমি ইন্ডিভিজুয়াল সবগুলা পয়েন্টকে ডট সার্কেল দিয়ে প্লট করলাম। মনে করো এখানে একটা পয়েন্ট আসছে, এখানে একটা পয়েন্ট আসছে, মনে করো এখানে একটা পয়েন্ট আসছে, এখানে একটা পয়েন্ট আসছে, এখানে একটা, মামুন ফোনটা ধরো তো, এখানে একটা পয়েন্ট আসছে, মনে করো তোমার এইরকম পয়েন্টগুলো আসছে। এখন এই পয়েন্টগুলোর ভেতর দিয়ে তুমি একটা বেস ফিট লাইন আঁকবা। বেস ফিট লাইন কেমন আঁকতে হবে সেটা আমি পরে শেখাচ্ছি। এই বেস ফিট লাইনটা তুমি আঁকবা, এটুকু পর্যন্ত আঁকা পর্যন্ত হচ্ছে, মনে করো এটা হচ্ছে বেস ফিট লাইন। এটা কি লজিক কি সেটা পরে বলতেছি। মনে করো তুমি বেস ফিট লাইন আঁকলা, এটুকু পর্যন্ত না, ডোন্ট, এটুকু পর্যন্ত তুমি ধরবা, ঠিক আছে? এটুকু পর্যন্ত তুমি আঁকবা। এটুকু পর্যন্ত আঁকা শেষ হওয়ার পর তোমার বেসিক গ্রাফ আঁকা শেষ, তুমি 4 মার্ক পেয়ে যাবা। যদি এই পর্যন্ত ঠিকঠাক মতো আঁকতে পারো ফুল 4 মার্ক তুমি পেয়ে যাবা। এরপরে টিপিক্যালি আরেকটা জিনিস থাকে যে গ্রাফ থাকলে টিপিক্যালি গ্রাফের একটা রিলেভেন্ট পার্ট অফ ডিসকাশন হয় হচ্ছে ক্যালকুলেট দ্য গ্রেডিয়েন্ট অফ দ্য গ্রাফ। এই ধরনের কোশ্চেন তোমরা দেখছো কিনা আগে? Yes, sir. Yes, sir. যারা কিছু হলো কোশ্চেন পেপার করছো বা স্কুলে কিছু হলো ট্রাই করছো তারা হয়তো এই কোশ্চেনটা পেয়ে থাকতে পারো। স্যার মারছো? হ্যাঁ ঠিক আছে, গুড, থ্যাংক ইউ। এই কোশ্চেনটা পেয়ে থাকতে পারো। এখন যখনই তোমাদেরকে গ্রেডিয়েন্ট অফ দ্য গ্রাফ আঁকতে হবে, গ্রেডিয়েন্ট ক্যালকুলেট করার জন্য তোমরা অলরেডি একটা ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন মোস্ট একটি ম্যাথস অলরেডি শিখছো। গ্রেডিয়েন্ট ক্যালকুলেট করার সবচেয়ে সহজ ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন হচ্ছে y2 - y1
divided by x2 minus x1, ঠিক না? Yes, sir. আচ্ছা, Yes, sir. এই জিনিসটা ইউজ করা যাবে, বাট there is a catch. ক্যাচটা খুব ভালো করে খেয়াল করো, আমি পয়েন্ট দিয়ে বোঝাচ্ছি। এক নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে এই যে ডিফারেন্ট দুইটা পয়েন্ট তুমি চুজ করবা গ্রাফের উপর থেকে, x1 y1 একটা পয়েন্ট, আবার x2 y2 একটা পয়েন্ট, এই পয়েন্ট দুইটা প্লটেড পয়েন্ট হইতে পারবে না। ইভেন যদি আমাদের গ্রাফ একটা সার্টেন প্লটেড পয়েন্টের মাঝখান দিয়েও যায়, ওই পয়েন্টটা তুমি ইউজ করতে পারবা না। ইউজ করতে না পারার লজিকটা হচ্ছে you cannot use a plotted point that even fall on your best fit line. You cannot use this for your gradient calculation. There is a logic for this. The entire idea of having the graph being drawn is based upon the understanding that all the values that we did obtain from our graph are somewhat errorful. We are drawing up this graph to get an average of those somewhat errorful values, to get an average of those numbers, graphical average. Now, if I already use a certain number which somehow, for whatever reasons, it fell on the line, and if I use that location, it means I did not even need to draw that graph, did I? I could have simply drawn up the table, and taking 2 points on those table, I could have calculated the gradient. Then what's the whole point of drawing that graph? Do I make sense? Yes, sir. Yes, So sir. you cannot choose any of the plotted points, even if they belong on your best fit line, as one of your coordinate for the y2 minus y1 divided by x2 minus x1. You have to choose some other point. Now, choosing those other point has a specific method to this. Let me zoom in and let me explain what do I mean. You can choose a point which looks like this. Take a good look. Does this look like a very good, beautiful cross point? Do you see that? At this location, this blue line is going through the exact cross point of two of the grid lines. Do you see this? This is not true for this location. Is it true for that location? This is having a cross on the vertical line, but is this location having a good cross on the horizontal line? No. No. So you can choose, maybe you can, I mean, let me label it red. You can choose this point for one of your possible coordinate point, x1 or x1, x2 or x2, y2, x1, y1 or x2, y2. This is a possible, in my opinion, a very good point. Then if I go further, you can also choose this one. This one looks like a pretty good choice for me. If I go down further, this one might be a good choice, but I would not recommend this because I can see that it still really doesn't go through, but this one might be also be a very good choice. Do you get the idea that how am I choosing these points? Yes, sir. It's about how better cross do you have. এটা হচ্ছে choice of the crossing point. So এই এন্ডে আমার একটা পয়েন্ট চুজ করতে হবে, সিমিলারলি ভেরি ফার লোয়ার এন্ডে আমাকে আরেকটা পয়েন্ট চুজ করতে হবে। ফর এক্সাম্পল এখানে আমি এই পয়েন্টটা চুজ করতে পারি, এই পয়েন্টে কোঅর্ডিনেটটা আমি হিসাব করতে পারি, and if I go down further up the line, I could have chosen this point as well. ঠিক আছে? আচ্ছা, এখানে একটা লজিক আছে। লজিক হচ্ছে তুমি যে দুইটা পয়েন্ট চুজ করবা, সেই দুইটা পয়েন্টকে তোমাকে আলাদাভাবে লেবেল করতে হবে। তুমি যদি এই ইকুয়েশন ইউজ করতে চাও, তাহলে তোমাকে দুইটা পয়েন্ট লেবেল করতে হবে। এই ইকুয়েশনটা তোমাদের ফিজিক্স টিচাররা ফিজিক্স সিলেবাসে মোর অর লেস খুব কম লাইক করে। This is not essentially wrong, but it is not very appreciated. What your physics teachers really appreciate is that you go ahead and draw a triangle. So তুমি এখানে মনে করো এই পয়েন্টটা চুজ করলা, আর এদিকে মনে করো এই পয়েন্টটা চুজ করলা। What they expect is that you're going to draw up a right angle triangle using those 2 points. Let's say I'm going to draw up one right angle triangle up to this point. এই পয়েন্টটা ঠিক আছে, দুই ডিভিশন উপরে এই যে এই পর্যন্ত একটা পেন্সিল দিয়ে একটা লাইন আঁকবো, and then তারপর আমি এখান থেকে এই ডিভিশন পর্যন্ত আরেকটা লাইন আঁকবো। So they are gonna accept and appreciate the existence of a right angle triangle. This is what the physics teachers really like. আবার এখানে একটা কথা আছে, শেষ করি। এখানে একটা কথা আছে, সেটা হচ্ছে এই যে দুইটা পয়েন্ট তুমি চুজ করবা, এই দুইটা পয়েন্ট আবার quite far apart from each other হতে হবে, preferably as far as possible. এখানকার মিনিমাম অ্যাকসেপ্টেবল ভ্যালুটা হচ্ছে, মিনিমাম অ্যাকসেপ্টেবল রেঞ্জটা হচ্ছে this length should be more than half of the division numbers between these 2 points. এই দুইটা মানে হচ্ছে, মানে বেসিক্যালি স্পিকিং এই লাইনটা যতটুকু বড়, মানে একদম লাস্ট পরের পয়েন্ট থেকে লেফট মোস্ট এই লাইনটা যতটুকু বড়, এই লাইনটার লেংথ মোর দেন হাফ হইতে হবে। সো মানে হচ্ছে তুমি চাইলেই এইটুকু সাইজের পিচ্ছে একটা ট্রায়াঙ্গেল আঁকবা না, এই সাইজের পিচ্ছে একটা ট্রায়াঙ্গেল আঁকলে তোমাকে মার্কস দিবে না। You are expected to draw a big triangle, use a significant portion of your graph. Do I make sense? Yes, sir. So যদি তোমার ফার্দার গ্রাফ ক্যালকুলেশনের জন্য যদি একটা কোশ্চেন থাকে, এই ট্রায়াঙ্গেল আঁকার জন্য তোমার গ্রাফে একটা মার্ক থাকবে, এবং ওই ক্যালকুলেশনটা কারেক্ট হওয়ার জন্য আনসারের একটা মার্ক থাকবে। সো তুমি একটা মেথড মার্ক পাবা M1 একটা থাকবে, যেটা গ্রাফ থেকে তুমি ট্রায়াঙ্গেল আঁকছো কিনা সেটা লেবেল করে মার্কস দিবে, আর
ফাইনাল আনসারটা ম্যাচ করছে কিনা সেটার উপর বেস করে তোমাকে আনসার মার্কটা দিবে। এই হচ্ছে প্রসেস। বলো নুহান কি যেন বলতেছিলা? স্যার আমি যেই কোশ্চেনটা করেছিলাম ওইটার একটা কোশ্চেন পেয়েছি, আপনারই কোশ্চেন 19 এর 21 ভেরিয়েন্ট। আচ্ছা 1921 ভ্যারিয়েন্ট যখন করাবো ওয়ার্কশিটের কোশ্চেন তখন আমি এটা আলাপ করবো, এটা তুমি মার্ক করে রাখো, ইট উইল কাম ইন আওয়ার প্রসেস, ডোন্ট ওয়ারি। সামিরা তোমার কোশ্চেন। So when will we draw a triangle only when asked for gradient, or always we have to draw a triangle in a graph? The first one, only when asked to calculate the gradient. Okay, sir. Sir, Yes. so we do all this thing when we are asked to find out the gradient of the entire curve. কার্ভ হলে ডিফারেন্ট ইস্যু। মানে কার্ভ হলে হ্যাঁ, স্ট্রেট লাইন হলে এই পর্যন্ত সব আঁকতে হবে, মানে আমি যেগুলো দাগাদাগি করছি এগুলা না, যতটুকু ব্লু দিয়ে দেখাইছি এবং এই রেড ট্রায়াঙ্গেলটা এইটুকু আঁকতে হবে, দাগাদাগি এগুলো করতে হবে না, ডোন্ট ডু দ্যাট। এটা করব যখন একটা স্পেসিফিক পার্ট বলে দিবে গ্রেডিয়েন্ট বের করার জন্য, নাকি এন্টায়ার স্ট্রেট লাইনটা বলে দিবে? তোমাকে কখনো গ্রেডিয়েন্ট বের করার জন্য কোনো স্পেসিফিক পার্ট মেনশন করবে না, তোমাকে বলবে হচ্ছে এই প্লট ভ্যালু দেওয়া আছে, এখান থেকে তুমি গ্রাফ প্লট করো, গ্রাফ প্লট করার জন্য তোমার 4 মার্ক, এরপর বেস মানে ড্র দ্য বেস্ট ফিল লাইন অফ দ্য কার্ভ, মোট মিলে গ্রাফের 4 মার্ক। এরপরের কোশ্চেনে থাকবে হচ্ছে নাও ক্যালকুলেট দ্য গ্রেডিয়েন্ট অফ দ্য গ্রাফ, ফর হুইচ সেগমেন্ট বলবে না, ক্যালকুলেট দ্য গ্রেডিয়েন্ট অফ দ্য গ্রাফ অর ক্যালকুলেট দ্য গ্রেডিয়েন্ট অফ দ্য স্ট্রেট লাইন। অথবা যদি এটা যদি এই গ্রাফটা দিয়ে থাকে তোমাকে সরাসরি বলতে পারে যে ফ্রম দ্য গ্রাফ দ্যাট ইউ হ্যাভ প্লটেড ক্যালকুলেট দ্য স্প্রিং কনস্ট্যান্ট, কারণ ফোর্স ভার্সেস এক্স কে ডিভাইড করলে তো স্প্রিং কনস্ট্যান্ট পাওয়া যায়। F = kx লিখছিলাম একটু আগে, কথা মুছে ফেলছি, বুঝছো কি? হুকস লতে আমাদের F = kx ছিল না? জি। তো তুমি যখন f ভার্সেস x করবা, এটা বেসিক্যালি কি মিন করবে? k মিন করবে। তার মানে বেসিক্যালি এই গ্রাফের গ্রেডিয়েন্টটা কি, কোন কোয়ান্টিটি রিপ্রেজেন্ট করে? স্প্রিং কনস্ট্যান্ট রিপ্রেজেন্ট করে। সো তোমাকে সরাসরি বলতে পারে যে ক্যালকুলেট দ্য গ্রেডিয়েন্ট ফ্রম দ্য গ্রাফ, অথবা সরাসরি বলতে পারে ফ্রম ইওর গ্রাফ ক্যালকুলেট দ্য স্প্রিং কনস্ট্যান্ট অফ দ্য গিভেন স্প্রিং, সেটাও হতে পারে। ওটা বলে তখন তোমাকে গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করতে হবে, বাট গ্রেডিয়েন্ট করার জন্য কতটুকু পোরশন অফ দ্য লাইন ইউজ করতে হবে সেটা কোনো সময় স্পেসিফাই করবে না, ওটা তোমাকে বুদ্ধি খাটায় মোর দেন হাফ ইউজ করতে হবে। Or in simple words, what I always say, use the biggest triangle you can use, provided you can choose good cross points like these. Hey, বুঝতে পারছি? জি স্যার। Yes, sir. আনাফ বলো। Yes, sir. Sir, what's the practicality of drawing the right angle triangle? Like, even after drawing the right angle triangle, we're still gonna do y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Why should you? Because the points, like the coordinates that we get, we're still gonna use those coordinates to form it in, we're gonna use those numbers in the formula. This is what I do. I usually never, I mean, here is the deal. If reading of the coordinate is easy for you, you can do this. It's perfectly all right. Whenever you have plotted the triangle, these 2 points are your chosen points for your equation. These 2 points become highlighted. Yes. তুমি যখন ট্রায়াঙ্গেল ড্র করবা তখন কিন্তু এই সার্কেলগুলো দিবা না, আমি কিন্তু এটা ভুল বলছি। তুমি যখন ট্রায়াঙ্গেলটা প্লট করবা তখন কিন্তু এই সার্কেলগুলো দিবা না, মানে এই রেড কালারের যে সার্কেলটা আছে না, এই রেড কালারের ছোট মানে ডট সার্কেল আমরা দিব শুধুমাত্র প্লটেড পয়েন্টস এর জন্য। আন্ডারস্ট্যান্ড এগেইন, আমি এটা এখন কেমনে মুছবো, এই পিচি সার্কেলটা আমি কেমনে মুছবো এখানে? I'm not sure if it makes sense to you, but বুঝা যাচ্ছে কি দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। তুমি ডট সার্কেল শুধু দিবা হচ্ছে যে কয়টা পয়েন্ট টেবিলে আছে, পয়েন্ট টেবিল থেকে যে কয়টা পয়েন্ট তুমি গ্রাফে রিপ্লেস করছো সেগুলোতে শুধু প্লটেড পয়েন্টস গুলোর জন্য শুধু ডট সার্কেল দিবা। ট্রায়াঙ্গেলটা একে তুমি পিন পয়েন্ট করতে পারছো যে এক্স্যাক্টলি কোন পয়েন্ট দুটো তুমি ইউজ করছো। দ্য ওয়ে আই প্রেফার টু ডু মাই ক্যালকুলেশন when I have drawn a triangle, I calculate exactly how many divisions does this triangle cover. For example, for this triangle, let's say here we have how many? 3. আমি যদি এখানে হচ্ছে 10, 13, 23, 25 না 28, 3, 13, 23, 28, 29, 30 division cover করছে, right? So on the gradient I'm going to write 30 into এদিকে যে smallest division এর যে ভ্যালু থাকে সেটা, and then on the horizontal axis I'm going to count how many divisions does this have. এখানে যদি আমি vertical line ক্রস করছি আমি এদিক থেকে লেফট কাউন্ট করি 10, 20, 30, 40, 50, 51. So on the bottom side I'm going to write 51 into x-axis is smallest division যে ভ্যালু আছে সেটা. That's how I'm going to write, which makes it easier. Okay. Other than finding out the exact coordinates of the point, doesn't this calculation look easier for you to achieve? Yeah,
Yeah, this Counting the number of divisions and simply multiply it by the single division value works fine. Yes, Anand thank you, Zahir, sir. go ahead. Sure, no problem. Bolo, Anand Zahir, bolo. Sir, it was me just now. বলো বুঝা গেছে স্যার একটা জিনিস বলো আম, স্যার একটু পরে বলছি মনে আসুক ভুলে গেছি স্যার সমস্যা নাই। আজকে আমাদের ক্লাসের টাইম যদিও প্রায় শেষ আমি অ্যাডিশনাল একটা জিনিস বলি সমস্যা নাই। তোমার কোশ্চেন যেটা আছে আমাকে মেসেঞ্জারে লিখে পাঠাও ভালো কোশ্চেন হলে আমি ডেফিনেটলি ইন জেনারেলি সবার সাথে পরে ক্লাসে আলাপ করব ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট আর হচ্ছে এখানে আমাদের আরেকটা পার্ট বাকি ছিল সেটা হচ্ছে ও এই স্যার পার্ট মনে পড়েছে গ্রাফে যদি আমি ওভাররাইট করি তাহলে কি মার্কস কাটবে গ্রাফ পেন্সিল একটা দিয়ে গ্রাফ ওভাররাইট কেন হবে পুরো গ্রাফটা মানে তুমি যদি পেন্সিল দিয়ে আঁকবা হ্যাঁ পেন্সিল দিয়ে হলো কিছু জায়গায় ডার্ক হলো কিছু জায়গায় লাইট হলো তাহলে কি ওইটার জন্য মার্কস কাটবে what do you mean you are going to override this base fit line or you are going to override the writings স্যার বেস্ট ফিট লাইনস base fit line you should draw by a single stroke of pencil কেমনে আঁকতে হবে আমি শিখাবো ডোন্ট ওয়ারি thicker lines budged lines or sometimes we call the kink in a curve they are all to be avoided এই পার্টটা নিয়ে কোশ্চেন বুঝছি স্যার আচ্ছা এই পার্টটা নিয়ে তোমাদের কোশ্চেন থাকতে পারে এবং পরে যে লাস্টে যে টেবিলটা পড়তে বলছিলাম সেটা নিয়েও তোমাদের কোশ্চেন থাকতে পারে টেবিলটা ছিল হচ্ছে এটা এই পয়েন্টগুলো নিয়ে আমি নেক্সট ক্লাসে অবশ্যই আলাপ করব ডিটেইলস আলাপ করব বাই দ্যাট টাইম অল অফ ইউ আর গোনা হ্যাভ ইওর ওয়ার্কশিট I don't do promises but I don't like to do promises but you're going to have your worksheet okay so yeah we're going to cover these parts in the next class ঠিক আছে নেক্সট ক্লাস কবে ঠিক আছে স্যার টিউসডে বলবান নেক্সট ক্লাস কবে টিউসডে স্যার ঠিক আছে তাহলে টিউসডেতে আবার দেখা হবে আমি লেকচারটা আপ করে দিচ্ছি পরে কোনো সময় তোমাদের রেফারেন্স লাগলে এই লেকচারটা দেখো ঠিক আছে স্যার থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান গুড নাইট আসসালামু আলাইকুম স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম